Nosotros lo aplicamos ya bilateralmente. Parte del decreto de embargo implica el no poder comerciar con productos de los territorios ocupados, pero no sería nada nuevo. Es una opinión consultiva, un dictamen consultivo ya emitido por el mismísimo Tribunal Internacional de Justicia que dice que no se puede comerciar con productos de los territorios ocupados. Por lo tanto, lo extraño es que todos los países de la Unión Europea no lo estén aplicando ya. Es una buena medida, pero no necesitaríamos una decisión de la Unión Europea para aplicarla. El propio Internacional de Justicia lo dice. Pero sí, nosotros estamos abiertos a cualquier medida. Lo que no podemos seguir es sin hacer absolutamente nada cuando la situación se agrava cada vez más. Tenemos que ayudar a que este alto el fuego se consolide, tenemos que ayudar a que la paz sea definitiva. Y la mejor forma de ayudar es decirle a Israel que por el camino de la guerra no puede haber una relación con la Unión Europea. We know that today will be discussed about Georgia, what will be focused on, and also at last the minister talked about sanctions. What do you think? Don't you think that this far the worst is the relations between Georgia and the European Union? We have to help Georgia to continue on the path that most of its population wants, and it's the path towards the European family. And of course, we will be there to help Georgian people to continue that path, a democratic, peaceful, and European way. And what just taking you back to the association agreement, could you just give us a sense of how far Spain is willing to push this, given Israel's allies in the European Union will almost certainly block what you're trying to get the European Union to do? Today, European Union is playing its credibility. We have several issues. Huge crises that affect us directly. Ukraine, the Middle East, the war of Israel, Sudan. We must be capable of speaking with one single voice, but above all, for the same principles, with the same objectives. If we are not capable to say today to Israel that only respecting human rights, respecting international law, not making war its only foreign policy tool, and accepting that there must be a different way to relate with its neighbor in the Middle East, different than just waging war, we are going to lose our credibility. We have to say the same thing that we say to Russia concerning Ukraine and that we say in other scenarios. And since the last time we brought this same position, things have worsened. In Gaza, there is repeated violation of the ceasefire. Violence continued to be there. In the West Bank, the situation is much worse. Illegal settlements continue spreading. There is violence from the settlers to the Palestinians. There are horrible laws like the one concerning death penalty that was approved by the Knesset. And in Lebanon, we see an invasion war in violation of international law with undiscriminated bombing. European Union has to say today very clearly to Israel that a change is needed, that that's not the right path, and that while Israel continues in that path of a permanent, perpetual war, we will not be able to relate in the same way. If we really want to help the ceasefire right now, if we want to help permanent peace in the Middle East, the best we can do is to say clearly the things to Israel, not to look in another direction. We have to be able, as Spanish foreign policy does, to say the same thing in all scenarios in front of anyone. That's what credibility of European Union is about. That's what our citizens in all of our countries here in Europe are expecting, and our friends around the world expect as well. And if someone thinks that suspension is not the right tool, there are many other possibilities that we can do. To suspend the trade part of the agreement, qualified majority, it's enough. So let's put it at the table as well. Yes. Financial Times. On violence letters, do you expect Hungary to continue blocking or have something changed? From other EU countries? Yeah.
That's not a question for me. I will find out today at the table. I will reach out to everyone. What I expect is that every European country obeys with what the International Court of Justice of the United Nations says, that we uphold human rights, that we defend international law. Anything different will be a defeat for European Union. And today we play, and I want to highlight that, we play our credibility in what we say. If we are not capable of saying the same things, the things in which we believe, or we say that we believe in them, then we are going to lose our credibility. And foreign policy, it's all about credibility. And that's what we are going to talk today, about the foreign policy of the European Union. Minister, may I ask you a question regarding this stage of the nuclear program of Iran? Do you share the same opinion with the USA regarding the future of the enriched uranium and the nuclear program of Iran? For me, it's very clear. Iran must not have the nuclear bomb, and there must be a discussion on the nuclear file of Iran. I'm very clear about Iran. Iran must stop this and justify attacks on all the Middle East countries. Hormuz must be open, freely, secure, with no charge for anyone in the future. And I condemn, and we condemn from Spain, every violation of human rights that goes on in Iran. That's why we voted all sanctions to Iran. So yes, it's very clear for me, Iran cannot have the nuclear bomb. Thank you. Good morning. Questions already answered. Good morning, everybody. We have a full day ahead. So first we discuss, of course, the war in Ukraine, and we expect some positive decisions tomorrow on the 90 billion loan. Ukraine really needs this loan, and it's also a sign that Russia cannot outlast Ukraine. This is extremely important at this moment. Then we have the discussions on the Middle East. We have the Lebanese Prime Minister joining us to give a full feedback and picture what is the state of play, also with their discussions with Israel, but also the state of play in Lebanon and how we can help them. We have the discussions also regarding, the mission UNIFIL ending this year. So what more can we do as Europeans? Then on the Middle East, of course, what is happening in the war of Iran. It's clear that the freedom of navigation cannot be replaced by pay-for-passage schemes. We are supporting diplomatic solutions, but it's also clear that the worries, in addition to the nuclear aspect, have to be addressed. When it comes to the missile programs, when it comes to the hybrid and cyber threats, when it comes to also the support to proxies and support to Russia. So that is something that we are, of course, discussing, and the discussion is also going to be what is happening in the West Bank. Yesterday we had two very good meetings regarding Palestine. We had over 60 countries present in order to support Palestine. We are the biggest supporters of Palestine, and really to show that there has to be a Palestinian-owned and Palestinian-led process in order to have stability in the region. Then we are discussing South Caucasus. For us, Armenia, Azerbaijan, the normalization of their relationship is extremely important, and we are also going to discuss a new mission for Armenia and how we can further work with their relations on Azerbaijan. Of course, we are also discussing what is happening in Georgia, and our approach to this has been very firm. We are supporting Georgian people, but not the Georgian government that takes this in the wrong direction. And then finally, we have discussions on Sudan. We are supporting the civilian-led process. Once there's ceasefire, that civilians could be taking over the governance of the country. And of course, a lot of other issues like Syria. We will have a meeting next month, and we are decided to
to, unsuspend the cooperation agreement that we have suspended with Syria. We are also restarting negotiations with the Syrians on the association agreement. So thank you very much. I ask you right away. The situation is extremely volatile. We don't know what will happen, if there will be an end to the ceasefire. But what can you do? I mean, they're just looking from the sidelines. What can be done? Because Trump, for example, he is threatening to bomb bridges, to bomb infrastructure. We are not looking at sidelines. We are actually actively working with the regional partners because we have the same concerns. They know Iran better than anybody, and in order to strengthen the hand of the negotiators around that negotiating table. Of course, the ceasefire is very fragile, but diplomacy should have a chance. So I hope that the ceasefire is also extended until there is a diplomatic solution. Hi, you already mentioned Georgia. So after the elections in Hungary, can we expect that personal sanctions issue will be on the table, and can it move forward? What do you think? And little bit more details. What will be your message to colleagues on the closed door? I, of course, can't speak for the new Hungarian government. Once they have been settled, then they come and we can ask all these questions from them. But of course, a lot of issues that have been blocked, we are reopening the discussions and hope that we get a positive result. Madam Commissioner, which steps taken by Georgia do you not please tell us exactly? Could you name one example? Like I said, today the majority of discussions will be on Armenia and Azerbaijan. For the Georgian government, we have been very clear that the path that are taking, the repression of opposition, the limitation of media, all the laws that have been accepted are not acceptable to us. So we need to see really some progress there. But as I have a press conference later on, so I will leave this to my colleagues. Thank you. Bonjour tout le monde, je vais être bref puisqu'il y a beaucoup de collègues qui sont aussi en train d'attendre. L'agenda international est évidemment très chargé. Il est normal que l'Ukraine reste au top des priorités. La Belgique a décidé d'ailleurs d'allouer 100 millions supplémentaires au programme Pearl et j'invite évidemment l'ensemble des collègues européens à rester attentifs à ce que l'Ukraine dispose toujours via ce mécanisme des moyens financiers utiles pour pouvoir mener sa guerre de résistance, en sachant qu'il nous faut aussi désormais être particulièrement attentifs et vigilants aux messages et menaces qui viennent de Biélorussie. Il faudrait éviter évidemment une sorte d'alliance objective dans le conflit avec Moscou. Par ailleurs, s'agissant de l'Ukraine, nous continuons d'espérer que le résultat qui était attendu et qui nous réjouit des élections récentes en Hongrie puisse permettre de consolider le prêt des 90 milliards très rapidement, de libérer effectivement aussi le 20e paquet de sanctions et d'avancer aussi sur le cluster 1. Nous le savons aussi, les dossiers sont nombreux. Si je pense aux crises humanitaires comme celle du Soudan, qui doit rester à l'agenda européen, on ne peut pas l'oublier alors qu'elle est l'une des pires que nous connaissions. Il faut aussi s'interroger si finalement la position équidistante que l'Union européenne a actuellement à chaque fois entretenue à l'égard des belligérants est vraiment la plus pertinente. Ou si au contraire, il nous faut pouvoir monter dans le ton, y compris des sanctions, si nous voulons vraiment peser sur la résolution de ce conflit. Je voudrais aussi dire que j'ai eu récemment au téléphone mes homologues du Caucase, singulièrement l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour lequel on espère que l'accord de paix va pouvoir connaître une signature rapide. Il faut pouvoir donner le soutien politique, mais aussi le soutien économique nécessaire à ces pays pour pouvoir vraiment les arrimer dans la dynamique européenne. Mais chacun comprendra qu'aujourd'hui, la Belgique est aussi particulièrement préoccupée par la situation au Moyen-Orient. J'étais personnellement à Beyrouth le 8 avril dernier, jour où les bombes sont tombées, à quelques centaines de mètres de l'ambassade belge où je me trouvais. J'ai pu en première ligne être affligé par le bilan humain, voir effectivement le résultat des hôpitaux débordés, des services qui ont peine à s'organiser et de ce million d'habitants qui ont déjà dû fuir le sud de leur propre pays. L'attitude d'Israël est totalement inacceptable. Bien sûr qu'il faut condamner avec fermeté les attaques initiales du Hezbollah qui, en voulant être solidaire de l'Iran, a entraîné le Liban dans une guerre qu'il n'a pas souhaitée.
la réaction disproportionnée et indiscriminée d'Israël est totalement problématique et condamnable. Je ne peux que me réjouir qu'enfin, après tant de décennies, un dialogue direct puisse se faire entre les autorités israéliennes et libanaises. C'était un message que j'ai pu partager avec le président du Liban. C'est à mon invitation, à ma suggestion d'ailleurs, que Kaja Kallas a convié aujourd'hui le Premier ministre libanais pour un échange avec les autorités européennes. Je trouvais que c'était indispensable, ayant pu sur place délivrer ce message de solidarité. Plus largement, s'agissant de la Palestine, les situations sont préoccupantes. J'ai rencontré hier encore en bilatéral le Premier ministre de la Palestine, après avoir, avec Kaja Kallas, lancé une nouvelle réunion à Bruxelles de cette conférence sur la solution à 2 États. Il est évident qu'il nous faut pouvoir hausser le ton dans les sanctions. La Belgique, depuis plusieurs mois, réclame une suspension à tout le moins partielle de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, conscient que la suspension totale est probablement hors de portée vu les positionnements de chacun des pays européens, mais il nous faut pouvoir agir pour pouvoir peser sur le débat, et on l'a vu avec les extensions des colonies, avec un degré de violence au niveau des colons qui atteint un niveau jamais vu, et avec également l'adoption récente de la législation sur la peine de mort. Il y a manifestement des attaques sérieuses aux principes des droits et des valeurs de l'Union européenne qui régissent cet accord d'association, et donc il est temps qu'il revienne sur la table pour une discussion. Je vous remercie. Öelge Ukraina teemal, kas me võiks oodata lähiajal siis seda otsust, et laen, mis on pikalt olnud kinni, hakkaks liikuma ja äkki ka uut sanktsioonipaketti? Jah, me tõesti oleme tööd teinud selle jaoks, et see otsus oleks juba täna tulnud, aga tõenäoliselt see tuleb ennem seda siis mitteametlikku ülemkogu, mis toimub neljapäeval, et me saame sellega edasi liikuda. See on see laen siis? See on 90 miljardiline laen, mis Ukrainale siis otsustati anda juba detsembris, aga tõepoolest, mida Ungari on blokkinud, loodetavasti me saame need otsused tehtud nüüd nende lähipäevade jooksul, et ülemkogul oleks juba midagi nii-öelda välja öelda. Ja uus sanktsioonipakett, kas 20 sanktsioonipakett saab selles kohas, kus seisma jäime, jätkata? Me töötame sellega, et tõepoolest uus Ungari valitsus ei ole nii-öelda paika pandud veel, aga selge on see, et meil on uued perspektiivid ja me surume, et see 20 sanktsioonipakett läheks läbi ja võib-olla vaatame üle ka varasemad kitsaskohad. Osad liikmesriigid soovivad sanktsioone Iisraelile, ka assotsiatsioonileppe lõpetamist. Kas Euroopa Liit peaks uusi sanktsiooni Iisraelil kehtestama? See meetmed on ju tegelikult laua peal ja kui liikmesriikidel on soov, siis saab need otsused vastu võtta. On meil ka meetmed, mis nõuavad kvalifitseeritud häälteenamust, mitte kõigi nõusolekut. Kui on liikmesriikide arvamused muutunud, siis saab nende otsustega edasi minna. Mis puudutab assotsiatsioonilepingut, ma ütlen uuesti, mis puudutab assotsiatsioonilepingut, siis selle tühistamiseks on vaja kõikide häält, see on ühehäälsuse põhimõttel ja seda meil kindlasti ümber laua ei ole. Üks küsimus härra Pulsi-Väina kohta. Öelge mulle, mis kasu on tahtekoalitsioonist, mis tegutseb siis, kui seal Väinas on juba rahu? Mis Euroopa, ma ei saa väga aru sellest, miks Euroopa plaan on selline, et me oleme valmis seal tegutsema, aga siis, kui on rahu. Kas sellest on mingit abi üldse? Seda on meilt küsinud ka ameeriklased, et siis, kui on kokkulepped sõlmitud, siis on vaja ikkagi siis laevade eskortimist, et kõik töötaks. Ja selle jaoks meil on tegelikult operatsioon Aspides, mis on juba olemas, mille mandaati saab muuta tugevamaks, kuhu saab rohkem laevu anda, mida saaks kõige kiiremini kasutada. Et pärast vaherahu saabumist võiks seda laiendada siis? Jah, need otsused me saame juba ära teha varem, et siis kui on vaherahu, siis me saame seda operatsiooni kohe kasutada. Selge, aitäh. Aitäh. Y vemos que desde la última vez España, junto con otros países,
presento esta misma solicitud. How are you? Good, how are you doing? Good, yeah, not too bad. Minister, first of all, what is the government precisely looking for at today's council meeting in relation to the EU-Israel Association Agreement? Look, really pleased to be in Luxembourg here with colleagues for a discussion on quite a number of really important issues at a really important time. Firstly, our engagement with Foreign Minister Sibiu from Russia. It's really important as an EU that we make progress on the €90 billion loan, that we make progress on the 20th package of sanctions, and that we're able to exert as much pressure as possible on Russia. I was in Ukraine with a number of colleagues in recent weeks, and what's very clear is that we are at that breaking point where that loan is absolutely essential. I also had the pleasure of speaking to my new foreign colleague in Hungary in the last few days, Foreign Minister Orban, and I welcome the position that they have taken, and I hope that we will see the release of funds, but importantly as well the move to the 20th package of sanctions. Sanctions are working. We need to keep that pressure on Russia. In terms of the situation in the Middle East, and specifically when it comes to the letter that myself and my Spanish and my Slovenian colleague have written to the High Commissioner today, we are very clear. We need to, as an EU, uphold our fundamental values, and we need to be clear for countries that we associate with, where we have agreements with, that they are upholding those fundamental values and laws. Israel has, since our last meeting, enacted a new law which essentially introduces the death penalty, but in particular penalises and specifically targets Palestinian people. It's completely unacceptable, and so we have asked for a suspension of the Israeli agreement, if not then a suspension on the trade elements of the Israeli agreement, and we would be seeking to have this not just as a discussion here today at the Council, but that there would be some clear actions at the next Council meeting. What's very clear, and our position in Ireland has been consistent for many years now, we need to move in unison. We believe that where the EU moves together, that we have a greater impact, and that's why I'll be calling on all of our colleagues today to support our call for the suspension of the overall agreement, but at the very least, if we can't reach that full agreement, that we would have suspension of the overall trade elements of it. We are witnessing and experiencing an unprecedented and an unacceptable escalation of violence in the West Bank. There are 34 new settlements that have been agreed to in recent weeks with the introduction of the death penalty. We have an increase in violence across the region. We have a very clear determination by the Israeli government to separate into two the West Bank. We also now have what can be only seen as unacceptable decrease in humanitarian aid into Gaza as well. So we need to act. We need to make sure that our fundamental values are protected, and we need to make sure that any agreement that we have with any other country, that that country is fulfilling and upholding their obligations to. Do you detect any shift in sentiment among some of those countries that have tenaciously supported Israel in recent years, and how significant do you think the Hungarian election has been in that regard? Look, I think it's very clear that there has been a shift. I think we've heard from EU leaders in recent weeks a very clear dissatisfaction and annoyance at the actions that Israel have taken. You'll see from other colleagues outside of Ireland, Slovenia and Spain proposals by other member states as to how we can respond, particularly in the West Bank. So I think we need to today be decisive in our desire to take action against a country that is very clearly violating human rights, that is very clearly taking measures that are targeting specifically innocent civilians and Palestinians, and we need to be clear in making sure that there is an agreement to move forward on this. Ireland has consistently said we would be far better if we move in unison, if we move collectively together, and that's what I hope we can achieve today. In terms of the elections in Hungary, look, I think the soundings, if not the soundings, the actual communication from the incoming government has been very clear. They want to work with the EU, and that's certainly the feeling and the sentiment that I got speaking to the new Foreign Minister Orban. They also are very clear that the agreement that was reached on the €90 billion loan, that was already agreed by foreign ministers, by EU leaders, and we need to be able to move on that as quickly as possible. My engagement with Foreign Minister Sibiu, with President Zelensky in Ukraine in recent weeks, really it just highlighted the perilous situation they are in, the need for this €90 billion loan, not just from a defence perspective, but to invest in critical infrastructure that has consistently been damaged by Russia, where they are completely putting aside any respect for fundamental human rights. On the Israel situation, is it conceivable we could get a decision today perhaps on excluding Israel from the Horizon funding programme?
Look, I'm not sure whether we'll reach agreement on certain specific issues today, but I really do hope that we can make sure that at the next agenda there are some clear actionable items on our agenda, whether it's Horizon funding, whether it's the suspension of the Israeli EU association agreement, whether it's specific to trade or otherwise, or whether we can focus on banning goods full stop in the West Bank. So I hope that we will get to a point where there is an agreement to take action and to respond to what have been completely unacceptable actions. If I could also say that I really welcome the fact that we will have the Lebanese Prime Minister today. I think Irish people will be well aware of the importance that Ireland places on the need for a sustainable peace in the Lebanon. Our troops have been there for many decades and have contributed to that peace, and what we've seen in recent weeks because of the actions of Israel, but Hezbollah of course as well, is a setback of many, many decades. And so I welcome the current ceasefire. I welcome the fact that we are hopefully going to see further talks between Israel and Lebanon, but it's really important for me that we as an EU express our solidarity and our support with the Lebanese government and for their right to their sovereignty and to protect their country and their civilians, many of whom have been unfairly targeted, have been killed in recent weeks and have been displaced in the millions. Just in light of the underreporting of US military overflights in Ireland, is there any prospect that the government could seek prior approval from the government to the US military if those flights are indeed linked to the Gulf War? Look, we have a long-standing position in the Department of Foreign Affairs of publishing statistics. That has been the case for many, many years, and unfortunately due to an administrative error that has not happened for certain flights. Once this was brought to my attention, it's been immediately rectified and the statistics have been published. We have again a very clear position, and it's been, I think, well understood by everybody, including the US, for many decades now, and that position has not changed. So any flight that is due to fly overhead, that's due to land where there are munitions, where there are personnel, where there is any engagement, any type of conflict, it's simply not allowed, it's simply not accepted, and that's something that is known widely by all countries, and it's not going to change. But a 56% increase in the number of flights over Ireland since the war began, it's hardly conceivable that those flights had nothing to do with the military action in the Gulf. Our position is very well known by the US, by every country, and indeed we've taken and have had in place for many decades a similar position that's now been taken by Spain and other countries as well. So we are very clear, if you are flying overhead, if there is any type of landing, it is not possible and it's not within our rules and our guidelines that you can have military personnel that you're engaged in any type of conflict, and we restate that position, but I do believe it's very well known by the US and by other countries as well. Has that been specifically communicated to the US in recent days or weeks? This has been the case for many decades. This is something that has been communicated over those decades, and it's well known and well understood, and we expect that it is accepted, but also that it is followed through and it's adhered to by all countries, including the US. Minister, can I ask a question about Georgia? Today we also discussed Georgian situation in Georgia. What will be your message all to people also who are standing on the streets and fighting for European future? Look, I think it's really important that we have this on the agenda today. It's really important that we continue to work with our colleagues in Georgia and within the wider region, and that we continue to support that path towards the European Union. We have many Georgian citizens in Ireland as well, and we work closely with the community, but we need to make sure that we are engaged, and where there are challenges that are very clearly emerging, that we're working with the government and that we remain focused on making sure that the reforms and the changes that need to happen, that is prioritised within the government as well. Thank you. Ja, de VIP-ingang die laat dat is wel gezonder. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb een paar vragen. Waar het vandaag onder andere over gaat is het associatieverdrag met Israël, waar het al langer over is gegaan. Van de Kamer heeft u de opdracht gekregen van pleit u nou hiervoor om dat handelsdeel op te schorten. Gaat u dat ook doen? Nou, ik heb de opdracht van de Kamer gekregen om een evaluatie van artikel 2 te vragen, dus dat zal ik doen. En ik heb de opdracht van de Kamer gekregen om met collega's in gesprek te gaan om te kijken wanneer we een meerderheid kunnen krijgen.
Dus dat is mijn opdracht en die ga ik ook uitvoeren. Dat betekent dat ik volop gesprekken voer met collega's over de zorgen die we hebben over Israël, over de manier waarop we verder druk kunnen opvoeren. En ook kunnen kijken hoe we uiteindelijk een meerderheid zouden kunnen krijgen voor dat opschorten van het handelsdeel van het associatieakkoord. Ja, want wie heeft u nog niet aan uw zijde daar? Nou, op dit moment is het duidelijk dat er nog heb ik geen indicatie dat er een meerderheid is, de benodigde meerderheid. En dat betekent dat op het moment dat je het nu op tafel legt en daar met z'n allen over gaat stemmen en er geen meerderheid is, dat de EU ook alleen maar verdeeldheid laat zien. Dat vergroot de druk op Israël niet. Dus het is belangrijk om de druk op Israël te vergroten. Het doel is niet het opschorten van het handelsdeel. Het doel is gedragsverandering bij Israël. En daar werken we hard aan. En waar wringt het dan precies? Waarom lukt het nog niet om iedereen hiervan nu te overtuigen? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het een zwaar middel. Dat merken we ook aan de relatie met Israël, dat dit echt iets is wat zij ook als zwaar achten. Nou, als Nederland zetten we daarop in, zijn we in gesprek met andere landen. Maar andere landen zijn blijkbaar nog niet zo ver. Welke andere landen? Ja, dat ga ik dus vandaag. Het is al eerder is het een keer onderwerp van gesprek geweest. En op dit moment zijn we gesprekken aan het voeren. Dus ik moet die gesprekken nog voeren. Dus ik kan daar nog niet van zeggen welke landen bewegen, welke niet. De zorgen zijn groot, dat merk ik ook bij alle landen. De zorgen zijn groot over Israël. Maar welke maatregelen daar dan passend bij zijn, daar verschillen landen over van mening. Ja, en het zal vandaag ook gaan over Soedan, die oorlog die daar al 3 jaar gaande is. En u gaat hierna, als ik het niet mis heb, ook naar de Arabische Emiraten, Verenigde Arabische Emiraten. Nu is wel bekend dat die wapens exporteren naar de RSF. Gaat u dat ook adresseren als u daar bent? De zorgen over Sudan zijn groot. Terecht ook dat hier op de agenda staat, want het is natuurlijk een ramp wat daar aan het gebeuren is. En dat betekent dat we ook Europees kijken hoe we ook daar de druk op de strijdende partijen kunnen vergroten. En ik heb ook in de Kamer aangegeven dat als ik met de Verenigde Arabische Emiraten spreek, dat dit ook onderdeel van het gesprek zal zijn. Ja, precies. En wat hoopt u daar hier over voor elkaar te krijgen op het thema Sudan? Het belangrijke is dat er aandacht voor is. Dus dat is 1. En 2, dat we aanvullende maatregelen kunnen nemen om de druk op te voeren, ook op de strijdende partijen. Bijvoorbeeld de export van goud is daar een belangrijke van. Nou, dat wil Nederland al een tijdje. En ook die gesprekken blijven voeren. Ja, juist. En waar het ook al tijden over gaat en wat maar niet lukt, is dat 20e sanctiepakket voor Oekraïne. Tenminste voor Rusland, over Oekraïne. Nu is er binnenkort een regeringswissel in Hongarije. Verandert daardoor het speelveld, waardoor het misschien ineens wel mogelijk is? Nou, dat moet blijken. Hè. We zijn hoopvol over de nieuwe Hongaarse regering, maar het moet blijken welke stappen ze willen zetten. Tegelijkertijd horen we natuurlijk ook de signalen over de pijpleiding, die eigenlijk een belangrijke voorwaarde was om uiteindelijk het Europese pakket aangenomen te krijgen. In ieder geval de lening, de 90 miljard lening. Nou, hopelijk kunnen we daar deze week stappen over zetten. Stappen opzetten. Dat zou heel mooi zijn. En ook het sanctiepakket is gewoon een belangrijke stap. De druk op Rusland moet vergroot worden. Dus laten we hopen dat we daar snel de vereiste unanimiteit voor hebben. Kunnen er nu beter zaken worden gedaan, is uw verwachting na die verkiezing? Want het is niet zo dat daarmee de laatste euroscepticus is verdwenen of zo. Nee, maar we zagen de vorige Hongaarse regering, in ieder geval ook nog de huidige, want de nieuwe moet nog geïnstalleerd worden. Maar de regering onder Orbán zagen we echt bewust gebruik maken van blokkeren, van chanteren van Europese gezamenlijke actie. We zijn hoopvol over dat het gesprek met de nieuwe Hongaarse regering daarover gevoerd kan worden en dat die blokkades verdwijnen. Tegelijkertijd gaat de verandering niet overnacht, om het zo maar even te zeggen. Dat is een hele slechte Nederlandse vertaling van de Engelse uitdrukking. Dus we zijn hoopvol, maar we moeten zien wat daar gaat gebeuren. En we gaan het gesprek vol energie aan. Ja, en kan u nog iets meer vertellen over wat u wil bereiken met die pijplijn waar u net over begon? Nou kijk, Hongarije heeft altijd aangegeven dat zodra er weer olie door de pijplijn zou stromen, dat zij ook bereid zouden zijn om een blokkade op de 90 miljard lening op te geven. Nou, als het goed is, we horen signalen dat dat eventueel deze week zou kunnen zijn. En als dat zo is, dan hoop ik ook dat er meteen actie ondernomen kan worden. En ook vandaag? Nou, dat durf ik niet te zeggen. En als dat vandaag zou zijn, is het niet dat vandaag daar actie... Ik verwacht dan eerder richting de Europese Raad iets. Maar we moeten het nog zien. Hè? Dus moeten we zien of dat die pijpleiding ook daadwerkelijk weer... of dat er weer olie doorheen gaat. En 2, moeten we dan zien of dat de Hongaarse regering ook zich bij zijn woord houdt en de blokkade ook opheft. Oké, en wat is dan de flessenhals? Wat is het grote probleem waardoor het nu niet lukt?
Nou ja, wij hebben als Nederland ook steeds gezegd, Oekraïne laat nou experts toe, zorg dat die reparaties kunnen plaatsvinden. Nou, als het goed is, gebeurt dat op dit moment. Oekraïne is hoopvol dat die pijplijn het weer kan gaan doen. Dus ja, laten we zien hoe het zich ontwikkelt. En we horen in ieder geval positieve signalen en laten we hopen dat dat deze week in een stroomversnelling kan komen. Want de druk op Rusland moet gewoon groter en steun aan Oekraïne moet er zijn. En met die 90 miljard leningen en volgende sanctiepakketten kunnen we stappen zetten. Ja, en er zijn nog wel meer, nog even over dat euroskepsis. Hè. Er zijn nog wel meer eurosceptische regeringen in Europa. Onder de ministers Tsjechië, volgens mij was er laatst een verkiezingen, Bulgarije, als ik het niet mis heb. Is het een beetje stuivertje wisselen of verwacht u dat er nu misschien toch een constructieve periode aanbreekt? Hoe ziet u dat? Nou, ik hoop dat alle Europese regeringen inzien dat we samen sterker staan dan als we allemaal apart handelen. En wil je samen sterk staan, dan moeten we samen tot besluitvorming kunnen komen en een vuist samen kunnen maken. En ik hoop dat we alle Europese regeringen daarvan kunnen overtuigen. En dat zij ook zelf zien dat het in belang van hunzelf is en van het gemeenschappelijk belang. Ja, wat is uw verwachting? U heeft een hoop natuurlijk. Ja, nou ja, dat gaan we zien. Daar zetten wij op in. En ik hoop echt dat we de eenheid weer kunnen vinden en daardoor ook sterk kunnen staan op het wereldtoneel. Oké, helder. Yes. Dank u wel. Dank u. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o sytuacji w Ukrainie po spodziewanej zmianie rządu na Węgrzech. Wiele rzeczy związanych z Ukrainą uda nam się odblokować. Liczę, że bardzo szybko będziemy mogli ruszyć z pożyczką dla Ukrainy, ale także z 20. pakietem sankcji. Spodziewam się decyzji już w najbliższych dniach. Będziemy też rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja oczywiście ma dla nas znaczenie przede wszystkim ze względu na ceny energii. Natomiast podkreślamy cały czas, Polska podkreśla, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie powinna odwodzić nas od sytuacji na Ukrainie, która ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. Wiem, że też jest zainteresowanie ćwiczeniami związanymi z artykułem 42 i 7. To jest taki artykuł unijnych traktatów dotyczących wzajemnej obrony. Będą ćwiczenia na poziomie ambasadorów. To jest kontynuacja wcześniejszych działań. Dziękuję bardzo. Thank you. Good morning. Friday, I joined His Majesty the King on a trip to Lviv and to meet with President Zelensky. It was the first visit by a crowned monarch in Ukraine since the full-scale invasion. This says a lot about the ties between the Ukrainians and the Swedes and about the support from Sweden, which is strong, it's broad, and it will continue. The EU must step up, speed up and scale up its support to Ukraine and also increase the pressure on Russia. I am quite optimistic after the Hungarian obstacle is gone, so to speak, that we will now be able to deliver on the promise that we have made to the Ukrainians on the 19 billion euro loan, and that we will be able to move forward with the 20th sanctions package, but also with the 21st sanctions package that we need to adopt before the summer. Now, on the Middle East, I am very worried about the developments. The instability is a threat to the region, but also to Europe. And I hope that the talks that will be held in Pakistan will bear fruit and that the ceasefire can be prolonged. It is absolutely necessary that all parties de-escalate. Sweden is very worried about the developments in the West Bank and the settlement expansions, and therefore, together with France, we have presented a non-paper with proposals to limit trade with settlements, and I very much look forward to the discussions on this today. Thank you. Hej! Hej. Om vi börjar med Ukraina där. Det låter lite som att det här lånestödet på 90 miljarder att det kan röra på sig. Vad säger du?
Jag är hoppfull. Vi har ju fått mycket tydliga signaler från den tillträdande premiärministern om att man ska medverka till en utbetalning i enlighet med det som redan har bestämts före jul. Och jag hoppas att det ska kunna ske så fort som möjligt. Och det sägs att Orbán till och med skulle kunna ge stöd till det här om oljan väl börjar flöda. Räknar du med att det kommer att bli så? Nu ska man ju genomföra tester på den här Druzjba-linan och vi hoppas att de går väl och att man då kan få ett positivt besked från Ungern kanske ännu tidigare än vi hade förväntat oss och därmed också kunna utbetala redan i mitten av maj. När det gäller 20:e sanktionspaketet då, hur ser du på möjligheten att få till det? Och det verkar ju inte som att ett fullt maritimt tjänsteförbud kommer inkluderas där. Är du besviken i så fall? Jag har varit besviken länge, för det borde ha antagits för länge sedan. Det är någonting som bland annat Sverige och Finland har drivit under lång tid. Vi behöver anta det 20:e paketet, det är inte tillräckligt omfattande och det är därför som vi också måste påbörja arbetet med det 21:a paketet. Och jag vill, som jag sagt tidigare, se 100 sanktionspaket mot Ryssland, för vi måste fortsätta begränsa. Att Sverige och även andra länder, Belgien till exempel, ändå har i större utsträckning börjat båda fartyg i den ryska skuggflottan. Varför händer det nu? Är det liksom juridiska hinder som har försvunnit eller har ni helt enkelt bara blivit tuffare? Framförallt handlar det om att nyttja de verktyg som faktiskt finns. Att vara mer vaksam, att samarbeta närmare med andra länder runt Östersjön, dela information i större utsträckning och här har regeringen undanröjt en hel del hinder. Så jag skulle säga att det handlar mycket om ledning och styrning av våra myndigheter som har lett fram till det här mycket mer vaksamma och tydliga agerandet från myndigheter, vilket vi verkligen välkomnar. Och vi ser ju redan tecken på att de ryskkopplade fartygen väljer andra vägar. Men då måste ju också andra länder vara lika påpassliga som Sverige. Att man nu liksom pratar i alla fall om att skicka mer resurser till Hormuzsundet och även utöka EUs insatser, Atalanta, Spides. Är det inte resurser som kan gå åt i de militära insatserna som skulle kunna påverka, liksom begränsa möjligheten att agera mot skuggflottan? Ser du en sån risk? När det handlar om svenska resurser så ser jag ingen sådan överhängande risk. Men det är klart att vi alltid måste väga våra insatser för våra resurser är begränsade. Och det är en diskussion som vi ständigt har också i till exempel NATO. När vi nu stärker vår närvaro i Arktis får inte det ske på bekostnad av vår närvaro för avskräckning längs med östra flanken. Så att det handlar alltid om att prioritera var resurserna gör bäst nytta. Men samtalen om hur vi kan säkerställa fri sjöfart i Hormuzsundet är verkligen ett svenskt intresse för att det är viktigt för handel och för vårt välstånd. Och det är därför som vi också är beredda att bistå den dag det är aktuellt. Om vi går över till den Mellanösternbiten, Israel, bosättningar. Hur ser ni på sanktionsläget där? Det finns ju lite olika vägar att gå fram här. Vi presenterar nu förslag på att man ska gå vidare med begränsningar i handeln. Då är vi inne på möjligheter bara med stöd av kvalificerad majoritet, vilket jag bedömer egentligen behövs för att vi ska kunna vidta åtgärder. Och därför så har idag också handelsministern sagt att vi bör höja tullarna när det gäller varor från bosättningarna, för vi tycker inte att man gör tillräcklig skillnad mellan de varor som kommer från bosättningarna och de varor som kommer från icke-ockuperat område. Själva avtalet, associeringsavtalet, finns det som kräver återigen att det bör åtminstone sättas på is eller sägas upp? Det gör det och det finns ju ett sådant förslag från bland annat Spanien. Jag bedömer inte att det finns stöd för det i dagsläget och det är också mycket därför som vi har tittat på alternativa vägar framåt där det bara krävs då kvalificerad majoritet. Men Israel måste förändra hur man agerar för att den frågan inte ska aktualiseras ytterligare. Ser det faktiskt en öppning nu för att EU kan beväga sig på associeringsavtalet menar du? Ja. Efter att Ungern har fått en ny ledare. Det är ju inte bara Ungern som har varit emot det. Jag bedömer inte att det finns den fullständiga enighet som krävs för att man skulle kunna gå vidare med det i dagsläget. Men det beror också mycket framåt på hur Israel agerar. Vi är bekymrade över utvecklingen. Vi är också bekymrade över de nya beslut som Knesset har fattat när det gäller dödsstraff. Så att på många områden går det åt fel håll. 42.7 är en annan fråga som har blivit mer aktuell på sistone. Det ska hållas en, vad ska man kalla, lite war games eller lite
maj, om det ska upp på toppmötet nu på torsdag. Vad kan man göra för att 42.7 ska bli något slags mer fastare, tydligare regler? Vad vill du säga? Jag tror det krävs ganska mycket, men vi får inte glömma att det är NATO som är vår försvarsallians och att det EU gör i så fall ska komplettera det som NATO gör. Men det är klart att det är viktigt att vi tittar på hur vi kan stötta varandra för det fall det skulle behövas. Men jag tror framförallt att det är som sagt inom NATO som vi behöver bygga vårt försvar. Samtidigt så är ju USA då agerande i NATO just nu kanske lite svajigt. Det är många som befarar att de kanske inte alls skulle hänga med på en artikel 5 för tillfället. Nej, och det är väldigt olyckligt att den frågan överhuvudtaget ställs. Vi har ingen anledning att ifrågasätta deras åtaganden enligt artikel 5, men deras retorik är djupt skadlig. Jag ser fram emot att välkomna mina utrikesministerkollegor till Helsingborg för ett förberedande möte inför NATO-toppmötet i Ankara, och där hoppas jag att vi ska kunna kliva ut ur det mötet och visa på en mycket tydlig enighet och en vilja att rusta upp på europeisk sida. Varken Rubio eller Hegseth har dykt upp på de senaste NATO-ministermötena. Räknar du med att Rubio kommer till Helsingborg? Jag har mycket goda förhoppningar om hög närvaro på mötet. Och 42.7 bara där, alltså det är ju bland annat Cypern framförallt som driver det i EU-kretsen som inte är ett NATO-land. Behöver inte Cypern skyddas? Jo, absolut, och därför är det viktigt att diskussionerna förs. Men för oss är ju NATO vår prioriterade försvarsallians. Jag tror man ska vara väl medveten om att det bara är där de fulla förmågorna finns. Sen måste man titta på vad EU kan göra för att komplettera, och där tror jag framförallt att EU kan göra mycket för att skapa standarder och sänka priserna och se till att vi kan leverera snabbare med det material som vi behöver. Tack. Tell me when you're ready. Okay. So today we will discuss two important topics from my portfolio. First is Ukraine and second is the South Caucasus. The result of the elections in Hungary will have a positive effect on the enlargement process. And in the connection with Ukraine, I have three positive messages. The first is that if in the next days the oil will run through the Druzhba pipeline, we could start very early dispersing the 90 billion euro loan for Ukraine. The second positive message is that Ukraine and Moldova are ready to formally open all 6 clusters, and we are ready to. So I hope that the Council will act swiftly. And the third positive message is that Ukraine has delivered a lot of reforms in the latest weeks. That's why we will be able to disburse up to 2.7 billion euro for their budget and ensure the liquidity. The second part will be about the South Caucasus. Today we see how important and the right decision has been that the European Commission has started the new Black Sea strategy. One of this part of the strategy is connectivity agenda. Through the connectivity agenda, we are evolving in Armenia, Azerbaijan, in Turkey to better connect Europe with Central Asia. It is about trade, it is about energy. We see how vulnerable we are today when the trade routes in the north are disrupted through Russia, when the trade routes in the south because of war in Iran are disrupted. So the way which is now available there is exactly what we do in the connectivity agenda. So today we will discuss how to engage better with the countries in the South Caucasus, especially with those 3 countries I have mentioned before, Armenia, Azerbaijan and Turkey, where we already have some concrete projects where we could start. Ja, guten Morgen allerseits nochmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, für ein handlungsfähiges Europa, das es in diesen geopolitisch und ökonomisch herausfordernden Zeiten dringend braucht, sind die jüngsten Wahlen in Ungarn ein echtes Aufatmen. Für die Ukraine eine berechtigte Hoffnung. Auch Deutschland hat die Erwartung, dass Budapest das Wahlergebnis als Auftrag versteht. Die Menschen in Ungarn wollen ein geeintes Europa. Sie stehen in Solidarität mit der Ukraine, die auch unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigt. Die ungebührlichen Blockaden gegen die dringend notwendige Ukraine-Unterstützung müssen schnellstmöglich aufgelöst werden. Die Freigabe des 90 Milliarden Kredites braucht es nicht erst nach dem Regierungswechsel
sondern sehr schnell. Für die Ukraine geht es um alles. Deutschland, wie alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, müssen die bilaterale Unterstützung für die Ukraine hochfahren. Deutschland hat im Rahmen der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen für die kommenden Jahre mehrere hundert Patriot-Lenkflugkörper und Iris-T-Körper, zudem weitere Unterstützung mit Drohnen inklusive einer gemeinsamen deutsch-ukrainischen Drohnenproduktion zugesagt. Insgesamt muss der Druck auf Russland hoch bleiben, gezielt auf den russischen Energiesektor. Wir müssen sicherstellen, dass Russland nicht zum großen Profiteur des Iran-Krieges wird. Daran müssen wir als Europäische Union, aber auch als G7-Staaten mit anderen Partnern in der Welt arbeiten. Ein wichtiger Hebel ist natürlich auch das 20. Sanktionspaket, das nun so schnell wie möglich verabschiedet werden muss. Der Krieg im Iran geht bald in den 3. Monat. Wir haben ein Interesse, dass der Konflikt rasch gelöst werden kann. Es gibt ein Gesprächsangebot der USA sowie intensive Bemühungen von Drittstaaten, eine zweite Gesprächsrunde zu ermöglichen. Wir rufen den Iran jetzt dringend dazu auf, nach Islamabad zu kommen und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verhandeln. Wir fordern den Iran dazu auf, die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormuz unverzüglich wiederherzustellen. Als Europäer teilen wir dieses Ziel mit unseren Partnern am Golf und stehen bereit, nach Ende der Auseinandersetzung die Lage abzusichern. In Libanon geben die Waffenruhe und die Gespräche zwischen Libanon und Israel Grund zur leisen Hoffnung. Ich ermutige beide Seiten, diesen Weg jetzt weiterzugehen. Es braucht jetzt tragfähige Vereinbarungen zum Schutz von Zivilisten beiderseits der blauen Linie, Sicherheit für die Blauhelme, der UNIFIL-Mission sowie eine langfristige Befriedung im Rahmen der UN-Resolution 1701. Auf der Agenda steht heute auch die Lage im Sudan. Die Konferenz in Berlin in der letzten Woche konnte 1,5 Milliarden Euro mobilisieren, um die sudanesische Bevölkerung, die unter diesem grausamen Krieg leidet, zu unterstützen. In Zeiten, in denen humanitäre Hilfe strengen haushalterischen Einschränkungen unterliegt, ist das ein großer Erfolg. Am Rande der Berliner Konferenz haben sich zivile Akteure aus Sudan auf einen gemeinsamen Aufruf zum Frieden geeinigt. Dass dies das erste Mal seit Beginn des Krieges gelungen ist, ist ein Zeichen von großem Engagement der Sudanesinnen und Sudanesen. Wir Europäer sollten dieses Engagement nach Kräften unterstützen und es zu unserer Sache machen. Die Sondergesandte Annette Weber hat dabei unsere volle Unterstützung. Genau deswegen werden wir auch heute diskutieren, wie die Europäische Union den Friedensprozess im Sudan weiter fördern und unterstützen kann. Herr Minister, vielen Dank. Eine kurze Frage zu Iran. Die Waffenruhe endet wahrscheinlich. Wir wissen nicht, wie brutal es weitergehen wird. Trump sagt, er will Kraftwerke bombardieren, er will all diese Dinge tun. Was sagen Sie dazu und was ist die deutsche Position? Wie können die Europäer ihre eigene Initiative zeigen? Ja, wir können den Iran nur dringend aufrufen, jetzt gesprächsbereit zu sein. Wir wissen ja, dass der amerikanische Vizepräsident bereit ist, nach Islamabad zu reisen. Und diese ausgestreckte Hand sollte der Iran jetzt ergreifen im Interesse der eigenen Bevölkerung. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt in diesen Stunden tun. Ich stehe in einem engen Kontakt auch mit allen Kollegen in der Golfregion. Wir sprechen über die Dinge. Wir werden uns möglicherweise auch alsbald mal zusammen treffen. Denn wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass dieser Krieg jetzt zu einem Ende gebracht wird und dass die Straße von Hormuz wieder frei befahrbar ist. Ich kann die amerikanische Seite nur auffordern, diese Offenheit weiter zu zeigen, mit Iran zu verhandeln. Ich glaube, es gibt nach wie vor ein Fenster der Möglichkeiten, diesen Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Herr Minister, etliche Mitgliedstaaten wollen angesichts der israelischen Siedlungspolitik und jetzt auch der möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe Sanktionen gegen Israel. Unter anderem wird da die Aussetzung des Handelsteils des Assoziierungsabkommens thematisiert. Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, in der Lage, solche Forderungen mitzutragen und eventuell solche Sanktionen zu ermöglichen?
Also so etwas halten wir für unangebracht. Dennoch muss man natürlich mit Israel über die kritischen Fragen miteinander sprechen. Wir haben uns kritisch geäußert zur Einführung dieser Todesstrafe. Wir haben vorher davor gewarnt, diesen Schritt zu gehen. Es gibt auch eine sehr klare Position zur Siedlergewalt. Ich erwarte, dass die israelische Regierung insgesamt dieser Siedlergewalt klarer, fester und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentritt. Wir haben auch eine klare Position zur Einhaltung internationalen Rechts. Das heißt, es darf im Westjordanland keine Annexion geben. Wir setzen weiter darauf hin, dass eine Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht werden muss. Aber das muss man im kritischen, konstruktiven Dialog mit Israel machen. Dafür stehen wir ein. Und deswegen möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch einmal sagen, ich habe mich in den vergangenen Tagen sehr dafür eingesetzt, dass diese Gesprächsbereitschaft mit Libanon genutzt wird und dass jetzt weitere Gespräche zwischen Libanon und Israel stattfinden. Seit 50 Jahren ist ein Zeichen leiser Hoffnung, wie ich gerade eben gesagt habe. Und daran sollten wir fortsetzen. Das heißt, es gibt eine Chance zur Befriedung der Situation im Nahen Osten und diesen konstruktiven Weg möchte ich hier fortsetzen. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you very much. Minister, you will also discuss Georgia. Hello, good morning. Very many topical items today, and what I want to start with is that there won't be a Russian empire. The time for that is over. And certainly the Russians know that themselves because the economy is in shambles, the population is aging, and certainly the workforce is shrinking, and there's no future for the business model as Russia stands now. Also, the Russian leadership certainly and quite evidently can't cater even for its own people as we speak, with poverty enlarging throughout the regions. So now would be the time for the Russian population to say that this military operation is over, and now it's time to concentrate on the well-being of their own people. And we will today discuss further sanctioning Russia in order to keep the ball moving in that regard. So the 20th sanctions package should come out as soon as possible. Also, we are looking at other means on how to support Ukraine. The Ukrainian people have been fighting for their liberty, and they are actually doing quite a good job, and they have, on the front lines, they have solidified their positions over the course of the past weeks, and it's quite certain that Ukraine will prevail. It's not easy, as Russia is targeting the civilian population as well, which is a clear war crime, but at the same time the population in Ukraine is resilient, and they certainly deserve a future in both Europe and in NATO. What comes to the Middle East, it is good that there's a ceasefire both regarding Iran and Lebanon, and we hope that both ceasefires are extended for as long as needed for the peace negotiations to lead to robust results which will secure the region also for the longer future. And Finland has offered her help in facilitating discussions on a larger security architecture for the region, which would be needed to have a future with less war and more prosperity and stability. And finally, we do condemn the actions by the violent settlers in the West Bank, and we hope that there was progress regarding Gaza also as soon as possible. The people are suffering. At the same time, we can't have any of Iran's proxy groups targeting Israel or threatening the people of Israel in any sort. Thank you so much. Good morning, everyone. Tomas Šurskis, Deputy Foreign Minister from Latvia. There's one specific issue Latvia is rising on today's agenda under any other business section, is the Russia's participation in the Viennese Biennale this year.
Russia is killing Ukrainian civilians every day and actually is destroying the European cultural heritage which is there. So we believe that collective action is needed, and we'll ask our friends to support us. We need to have a joint position of banning Russia from participating in Minsk Biennale. They are not ready to end the war, and this is definitely not the time to give them international credibility, and this is one of the ways how they are trying to influence our thinking here in Europe. On the Russian war in Ukraine, well, of course, the situation is stabilizing, but we see clear that Russia is not willing to agree to a ceasefire. They tried to do it on Easter, unsuccessfully. So what that means is that our policy should be the same: continuous pressure and enhanced pressure. And now, after the elections in Hungary, there is actually a very great window of opportunity. We need to get back to unblocking the loan. We need to get back to 20 sanctions package. We need to actually work on 21st sanctions package. We have already a list of things that should be added there, and we expect our partners to act swiftly and decisively on that. Very broad agenda. I will not go into details on every single point. I'll just pick two of them. On the Armenia and Azerbaijan peace process, this is one of the processes which is actually going really well, and Latvian president is visiting both of the countries in the upcoming weeks. We now have a chance to enhance economic cooperation with these countries, and we need them to get closer to Europe. We need to show them opportunities and actually show opportunities for European businesses as well. And on Lebanon, we are really concerned about the dire situation over there. Very, very worrying developments, since more than 1 million people have been displaced. And we are meeting the Prime Minister today, and we hope that we will reassure our support and also reassure our support to UNIFIL peacekeeping mission, which is over there. I'm sorry, I will not take questions. We have a line of ministers over there. That's a one. We've discussed with colleagues actually in the morning with the like-minded countries. We hope that the real movement of funds will actually happen already in May. We'll hope that it will be real. Thank you. What, sorry? There's speculation actually on that. We'll hear from Mr. Sibiha on that, how's the process. But this is, of course, one of the parts of that deal. But let's give the floor to others. Please. Good morning. It's very close as in Estonia, and will be very short. The elections in Hungary, I do hope that it changed the picture of what we had in a council during the last couple of years. So I do hope that very short period we will release 90 billion euros fund for Ukraine. Also the 20th package must be adopted and implemented. It's very crucial to put more pressure on Russia. But most important question this year is about enlargement. And I do hope that we will find a way how to open the first clusters and chapters. But also it is a historical momentum that Europe must understand that there cannot be any grey areas or neutrality zones between European Union, NATO and Russia. So we are talking about long-lasting peace, and I do hope that these political changes, what has happened in Europe now, they are giving the way to establish the long-term peace. But unfortunately, of course, we don't see that Russia would like to have any peace. I think that this peace process is not progressing right now, so it means that Europe must take more responsibility to do more. As well, I'm happy that the Commission is now dealing with this Russian competence issue. Kaya will give us the overview of what we do, because we must prepare for the peace, and Russia will send hundreds of thousands of ex-combatants to Europe. And of course, the situation in the Middle East, very complex. Every hour something is changing, so we discuss it today. And of course, Armenia, Azerbaijan. I was in Armenia just more than a week ago, and I think that this peace process is on good track. So thank you very much. And I let the others. Okay. Which steps taken by Georgia do you not like? Please tell us exactly. And what can you say about sanctions? Don't you think let's talk about I propose that the European Union should as well to put sanctions, personal sanctions on Georgian regime and also these persons who are really violating democracy. Estonia, we have been doing that personally. Okay, I let my friend. Hungary can change this.
Hello, everyone. I hope that I will answer the questions that Margus left here. So first of all, it's a great developments in Europe with the election results in Hungary. We are now really looking forward to use this momentum. Now we won't have the Trojan horse in our castle, in our room, and it's a good thing. On the other hand, what was done before should not be forgotten. So those allegations and that information from our room was shared with the Russian side, has to be investigated thoroughly. We cannot allow that those kind of breaches will be left without investigation. This is important. On Ukraine, using this momentum, we have to release the support loan to Ukraine, 90 billion. That is important to move fast and to have the first payment already next month. Second, that's the opening of the accession, opening the clusters. As you know, we front-loaded them all. Now we have to go formally if there are no obstacles. Putting sanctions on Russia, 20th package is already prepared. We have to move forward because this is the real instrument how we would put pressure on Russia and get closer to the just and long-lasting peace. On Middle East, we really support the ongoing diplomatic efforts to find the solution in this conflict. This is the core interest of Europe also, to stop Iran from developing nuclear weapon program and also to stop Iran from developing missile program. So we have to be active in it. Lithuania supports initiative of United Kingdom and France to take more responsibility in safeguarding the free navigation in Hormuz Strait. This is also our responsibility to play a part in it, and we should be open. Finally, on Belarus. Once again, with each phase, Lukashenko is increasing tension on the borders. Now, recently, they announced the European Humanities University as the extremist organization. This is a university that is functioning in exile in Vilnius. It means that the faculty, the students, and their families are now once again targeted by the Belarusian regime, and we have to address it. And how we can address it? Put the pressure on the regime and deny the possibility for them to exploit all the global developments in purpose to increase insecurity for us. Minister, changes in Hungary can move sanctions issue regarding Georgia. What do you think? And for example, will we propose this? We are late. We are late already. More than 1 year ago, Lithuania proposed the sanctions, as we did nationally, to impose them at EU level, and that would be the right thing to do. And looking now into the situation 1 year after, when the democracy is even more backsliding in Georgia, that is the result. We were too late and we were too slow. This is what's the outcome. So we should proceed now. What do you think that talking about sanctions further worsens the relations between Georgia and the European Union? Or do you think about this? Georgia is a candidate country. They took obligations to follow the democratic standard, and it's on their side to fulfill it. If they are not ready to do this, then we have to raise the question of association agreement of the candidate status. Then let's finish with this, and we will be in a different page then. Thank you all. On Ukraine, are you expecting Thank you. Ukraine to side of the European government, we will support only this year with more than 1 million humanitarian aid. Good morning. Thank you for being here today. Romania comes today in Luxembourg with a clear message. We need to continue to increase the pressure on Russia, increase the sanctions. Romania has also been targeted in terms of cyber attacks by pro-Russian hackers. We have had throughout March and the beginning of April more than 8,800 attack points in essential websites and IT infrastructure such as of the Parliament, of the Stock Exchange, Transportation Ministry, and also our own Ministry of Foreign Affairs on the visa application platform. So we're going to advance in line with potential sanctions against hybrid attacks. We have also decided to host in Bucharest the NATO seminar on hybrid threats to be able to have a better coordination as well as with NATO and in the European Union on how we analyze, coordinate and respond to such type of hybrid interferences. Obviously, now we're at a moment in time where we all hope we're going to move from a European Union of 26 plus 1 to a European Union of 27. And we think it's very important now that we accelerate the progress and we have a final decision on opening the Cluster 1 for Republic of Moldova and Ukraine. We believe this to be our best defense. We have already lost too much time on this. And any delay in key decisions of the European Union actually have a geopolitical cost in our influence in the region, have a direct cost in how
how the citizens of those regions are connected to the European path and the European plans. I welcome the presence of Lebanon Prime Minister today. I have spoken with the Minister of Foreign Affairs of Pakistan on how the conversations are going. We welcome the current ceasefires. Romania has joined the coalition and the conversations initiated by France and UK in terms of opening the Strait of Hormuz. We believe it is very clear now to the international community that the Strait of Hormuz is not a private lake of the RGC. It's an essential artery of the global commerce. Our citizens feel that directly in their pockets in terms of increase on the energy prices, and we want to make sure together that we have the common diplomatic instruments to de-escalate that. In terms of Lebanon, we have already sent our first batch of humanitarian aid in partnership with Jordan, and we will continue to do that through the European mechanism as well with countries that want to participate alongside us. In terms of the South Caucasus, I've had conversations with the Ministers of Foreign Affairs of Azerbaijan, Armenia, and Georgia. In terms of Georgia, I have conveyed a very clear message on the Romanian and the European side in terms of the need for reforms on the judicial system of protection of accurate democratic processes. But we need to also continue to create an alternative to the pro-Russian influence there, an alternative that is very clear in terms of economic growth, in terms of connectivity, especially for us at the Black Sea. That's even more important with Azerbaijani. The message that I'm going to convey today to my colleagues is also connected to the key role they play in the energy infrastructure and connectivity, as well as Armenia. Connectivity is a key factor to our relationship with the region, and of course the path towards a European future, towards the European Union, is connected to the decisions we are taking now that are felt directly by citizens there in terms of economic benefits. I'm sorry, there was a question there before. Minister, you already mentioned that you had a conversation with Georgia. Can you tell us more details what was told from the side of Georgia? And what will be today your message in the meeting room regarding Georgia and Georgia's people's needs and want to become a European family member? Sure, I have said this many times, and it is exactly the same message I have told to the Minister of Foreign Affairs, that we believe the Georgian people are connected to the European dream. We have stated, and I have stated again, the need for that dialogue to restart, for that path to restart, but also that reforms are needed in order for that to happen, that leaders of opposition that have been thrown in jail actually need to be facing an actual justice system, not to use the justice system as an instrument to interfere with democratic processes. But we have also talked about security. This has been the main perspective of my colleague in the conversation, and about the fact that connectivity and an open dialogue, our ability to create an alternative, a pro-European alternative to the pro-Russian influence, is the way forward. But on Iran, so you just said that the Strait of Hormuz cannot be blocked by Iran, and that you would be part of an initiative, but that would be after the ceasefire. Right now, we don't even know if the ceasefire will prolong. So the situation is very, very dire and volatile. What can the Europeans do right now than just sitting on the sidelines? Just to be clear, I didn't say Iran cannot block the Strait of Hormuz, because obviously we see they can partially block it. It's almost like the Schrödinger cat. It's both open and closed in the same time. But that being said, it doesn't have the right to block the Strait of Hormuz, because it is not a private lake. It is an absolute essential artery to the global trade. And I'm not speaking here just in terms of energy, but also in terms of agriculture, fertilizers. And here we're coordinating on the area of sanctions that are going to be able to increase the pressure for that to happen. But also there's a coordination happening in terms of what are the capabilities that we can put together after the ceasefire continues, after we have an agreement to be able to assist, for example, ships towards the Strait of Hormuz. And now I'm not speaking on behalf of Romania and our ships, I'm speaking on behalf of the coalition to support the opening of the Strait of Hormuz, where each of the country is now discussing how we can contribute at the diplomatic level and also on this side. Now, the key conclusion from the conversations I've had with the ministers in the region, and what I'm going to convey today,
is that it is absolutely essential that conversations continue between the United States and Iran. And this has been the key message and the conclusion with the conversation with the Minister of Foreign Affairs of Pakistan as well, that has hosted the Islamabad talks. Madam Minister, I want to ask you also, Georgia, don't you think that talking about sanctions further worsens the relations between Georgia and the European Union? What can you say about this? So, first of all, I think Georgia needs to revise their own decision in terms of continuing with the negotiations and the dialogue with the European Union. And it is very important to understand that although we are committed to the European future of the citizens of Georgia, and also as a neighbor of the Black Sea, we are committed to increase the connectivity to be able to build up an alternative, a pro-European alternative. We also believe that democracy functions when there is an opposition. Do you support suspending the association agreements with Israel? We have had conversations around this. What I think is now the priority in terms of my citizens as well is to be able to lower the pressure on the energy prices. So I believe the current priority of the global community and of the diplomatic community is the escalation of conflicts in the region. And for that matter, this is going to be the focus with the Prime Minister of Lebanon as well, and the focus of the conversations with Israel in these days. Separate from that, I have been very clear about the fact that what we have seen in the Gaza Strip, part of what we are seeing in the West Bank, part of what we are seeing in Lebanon, are not within what we consider part of the right of self-defense of Israel. The right of self-defense of Israel is very important, of course, against Hezbollah, against Hamas. We have been very clear on this. Romania has also been a strong supporter of sanctions on that side. But civilian lives need to be protected. Civilian lives need to be protected, including but those that have the right to self-defense, because that does not extend to civilian infrastructure. Are you expecting that Ukraine is reopening the Druzhba pipeline soon, maybe today, to help to release the 90 billion package? We believe the pipeline should be released as fast as this is logistically possible, and also that has been part of clear demands from the countries that are affected by that in terms of their energy supply. Thank you. Schönen guten Morgen. Eingangs lassen Sie mich erwähnen, dass es heute ein großartiger Rat ist, vor allem weil sich auch unser Nachbarland Ungarn für einen proeuropäischen Kurs mit absoluter Mehrheit auch entschieden hat, und wir das wahnsinnig begrüßen, dass das auch so stattfindet. Gleichzeitig muss man ehrlich sagen, finden wir es auch schade, dass der derzeitige noch ungarische Außenminister nicht hier ist, weil es auch die Tatsache ist, dass die Frau Außenministerin gefordert hat, dass hier lückenlos aufgedeckt wird und recherchiert wird, was hier passiert ist, auch in Verbindung mit Russland. Unser Programm ist heute sehr groß. Wir haben natürlich viele Tagesordnungspunkte. Auf der anderen Seite darf aber auch nicht bei all dieser Gemengenlage vergessen werden, dass wir gerade auf die Ukraine schauen müssen und dass wir hier vor allem auch eines fordern, dass es vor allem ein EU-Verhandlerteam, eine Verhandlerin, einen Verhandler geben wird, der sich darum kümmert, um die Friedensbildung auch weiter voranzutreiben. Südkaukasus ist ein Thema, naturgemäß, aber auch der Nahostkonflikt. Und hier begrüßen wir sehr, dass heute der Premierminister Salem da ist, um auch in einen Austausch zu gehen, weil dieses Thema auch der Entwaffnung der Hisbollah ein großes Thema ist, dass das Gewaltmonopol aufrechterhalten wird, vor allem für Libanon, für den Rechtsstaat. Also die Waffenruhe im Iran wird ja jetzt wahrscheinlich auslaufen. Was kann Österreich und Europa da diplomatisch tun? Es ist unsere Aufgabe und unsere Kompetenz, auch hier als neutrales Land Diplomatie zu beweisen, den Diskurs, den Friedensprozess auch voranzutreiben. Natürlich tickt die Uhr und wir müssen hier alles tun, damit diese Uhr nicht gestoppt wird, damit der Friedensprozess und der Dialog aufrechterhalten wird. Eine Frage zu Israel, und zwar die gewalttätigen Siedler dort sollen ja vermutlich bald sanktioniert werden. Wie steht Österreich dazu und ist Österreich dafür? Natürlich ist das ein großes Problem. Wir setzen uns für eine Sanktionsthematik gegen diese Siedler-Thematik auch aus, also für Sanktionen. Dementsprechend sprechen wir uns aus. Und Sanchez und Co. wollen ja auch weiterhin das Assoziationsabkommen
auslaufen lassen mit Israel. Was ist die Haltung Österreichs dazu? Wir setzen auf Dialog. Das ist immer unsere Kompetenz gewesen, auch dass wir ein Aussetzen nicht befürworten, sondern dass wir den Dialog und die Diplomatie wirken lassen, um hier auch dementsprechend... Aber kann man in dieser Situation, in der wir jetzt sind, das überhaupt nicht weiter zu führen? Es ist unsere Aufgabe, den Dialog zu führen und vor allem hier auch verbindend zu wirken. Und Österreich hat hier eine Kompetenz als neutrales Land und wird es auch weiterführen. Vielen Dank. Letzte Frage, und zwar, wie kann überhaupt Österreich noch verbündet sein mit Israel? Ich meine, Sie sehen das Vorgehen der Gewalt der Siedler im Westjordanland, die Armee im Südlibanon, die israelische Armee. Wie kann es möglich sein, dass Österreich immer noch mit Israel verbündet ist? Österreich ist mit vielen Ländern verbündet und muss hier auch den Dialog wahren. Also das ist ja unsere Kernaufgabe. Wir können nicht jemanden ausschließen davon. Also wir sehen uns als Verbündete des Friedens und des Dialogs und müssen hier vor allem diesen Friedensprozess vorantreiben. Vielen Dank. Inwiefern kann die Ukraine selbst helfen, dass das 90-Milliarden-Paket jetzt beschlossen wird, indem sie etwa die Pipeline schnell wieder? Das ist natürlich auch die Aufgabe von uns allen, dass wir hier vor allem mit der Ukraine auch die Gespräche führen, dass sie von sich aus selber das vorantreiben. Vielen Dank. Glede na zapletene geopolitične razmere pričakujem danes precej zahtevno razpravo. Razmere se praktično spreminjajo iz ure v uro. Svoje kolege bom danes spomnila na pismo, ki smo ga pred dnevi poslali zunanji ministri Irske, Španije in Slovenije, kjer pozivamo Evropsko unijo naj resno razmisli o prekinitvi zamrznjenega oziroma o prekinitvi začasnega sporazuma z Izraelom, glede na to, da se vsak dan dogajajo kršitve, grobe kršitve mednarodnega prava, humanitarnega prava. Ne smemo si tu zatiskati oči, da se vse to še vedno dnevno dogaja, tudi napovedana nezakonita aneksacija Zahodnega brega. In podpiramo tudi resen razmislek o začasni zamrznitvi sporazuma, hkrati pa tudi pobude nekaterih držav, da bi uvedli omejitev trgovine z izdelki z nezakonitih ozemelj. Podpiramo tudi sankcije zoper naseljence na Zahodnem bregu. Bo pa danes zanimiva tudi razprava z premierjem Libanona, predsednikom vlade, ki prihaja na naše zasedanje. Govorili bomo predvsem o razmerah, iz prve roke slišali, kaj se dogaja v Libanonu, in tu seveda Slovenija ljudstvu stoji ob strani. Mi bomo samo letos Libanonu namenili več kot 1 milijon evrov pomoči. Razprava bo tudi o Ukrajini. Glede Ukrajine si želim, da bi čim prej sprostili to 90-milijardno posojilo državi in pa seveda sprejeli tudi v tej brutalni ruski agresiji, kjer se še vedno nadaljuje pobijanje civilistov, uničevanje energetske in druge infrastrukture, sankcije, 20. paket sankcij, pa seveda nadaljevali en mednarodni globalni pritisk na Moskvo, da čim prej pride do trajnega, pravičnega premirja in pogovorov za mir v Ukrajini. I will just še glede samih pristojnosti vprašanje. Kot ministrica ne spreminjam političnih stališč, seveda gre to za že znana stališča Slovenije, ko govorimo o Bližnjem vzhodu, ko govorimo o Izraelu, kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava. Torej same aktivnosti, tekoči posli zadevajo vse, kar je vlada že sprejela, vse, kar je sprejel tudi državni zbor, torej v ničemer ne spreminjamo stališči in to vedno, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, z Gazo, z Zahodnim bregom, tudi zdaj z Libanonom in Iranom, stalno ponavljamo, torej to mi tudi pristojnosti danes omogočajo. In English, glede current, very demanding geopolitical situation, I can say that I do expect a challenging discussion today. I will remind my colleagues in the EU that Spain, Ireland and Slovenia sent a joint letter that we should seriously tackle the violations of international law, violations of international humanitarian law by Israel in Gaza, in West Bank,
and we should really seriously consider to temporarily frozen the association agreement between the EU and Israel. That has been long on the table, and we are still, despite the very fragile ceasefire, seeing the violations of international law, and we should really decisively act as the European Union, not just observe what is happening in the light of other situations in Iran, in Lebanon. I'm also looking forward to see the discussion with the Prime Minister from Lebanon to see what is the situation on the ground. We really wish that we have a ceasefire, no violation of territorial integrity and sovereignty, and Slovenia stands firmly at the side of Lebanon government. We will support only this year with more than 1 million humanitarian aid to Lebanon. Discussion on Ukraine, it's of course always on the table, Russian aggression, brutal aggression in Ukraine. I wish to see that EU would soon reach an agreement on release the loan, 90 billion loan to Ukraine, and the necessary 20th package of sanctions. We need to continue global outreach to truly make a pressure on Moscow to stop this war and start meaningful negotiations for just and lasting peace for Ukraine. Thank you. So we're going to advance in line with potential sanctions against hybrid attacks. We have also decided to host. Minister, godmorgen. Vi starter med Iran. Det er stadigvæk usikkerhed, om der overhovedet bliver fredsforhandlinger. Hvad kan I gøre ved mødet her? Ja, hvis vi skal være ærlige om det, så er det begrænset, hvad vi kan gøre, fordi det er jo fuldstændig, som du siger, en ret uafklaret situation. Vi kan jo udtrykke det håb, at der kommer til at finde drøftelser sted i Islamabad. Det har verden brug for, så vi kan få deeskaleret den her situation, som jo kommer med en høj pris for hele verdensøkonomien. Og så kan vi selvfølgelig fortsætte de drøftelser, som Frankrig og Tyskland, Frankrig og Storbritannien har indledt om, hvordan kan det internationale samfund bidrage til, når situationen er mere under kontrol og sikre den frie sejlads. Og det er jo et arbejde, som Danmark også deltager i. Den fungerende statsminister deltog i et møde fredag, og jeg har også selv haft en række drøftelser. Men vi kan jo ikke skjule det forhold, at vi er desværre lidt på sidelinjen, og det er selvfølgelig trist, når man tænker på, hvor tung en situation det her er, og hvor meget det påvirker det globale syd, som allerede har energimangel, men jo altså også vores egne samfund. Hvordan ser du, at udsigten til, at det risikerer at eskalere igen, og krigen igen? Jamen, jeg synes, det er en meget, meget usikker situation, hvor jeg jo ser mig selv lidt som en iagttager. Altså, vi glæder os jo over, at der kom den våbenhvile, den udløber natten til i morgen, og jeg kan jo bare udtrykke det håb, at der finder drøftelser sted direkte mellem USA og Iran, der kan som et mindste mål sikre, at den våbenhvile kan fortsætte. Hvis vi kigger på spørgsmålet om Ukraine, så har flere kolleger her til morgen udtrykt håb om, at man hurtigt kan få vedtaget det her lån til Ukraine. Hvordan ser du det? Jamen, det er jo en kendt sag, at det har været Ungarn, der har blokeret for det her 90 milliarder store eurolån, ligesom vi i øvrigt også har udfordringer omkring fortsatte sanktioner. Og det forhold, at der nu har været valg i Ungarn, der er faldet ud på den måde, at der kommer en ny regering, samtidig med, at vi nu ved, at den her olieledning alt andet lige åbner igen, det fylder mig da med en vis grad af optimisme, og det er der også brug for. Fordi hvis der er nogen, der har haft en fordel af det, der sker i Iran og i Hormuzstrædet i øjeblikket, så er det jo Putin, som tjener på, at oliepriserne er gået op. Så jeg vil jo hilse meget, meget velkommen, hvis en ny ungarsk regering, plus det forhold, at olieledningen alt andet lige står til at kunne åbne, kan føre til, at vi hurtigt kan få truffet en beslutning om udbetaling af det lån, som Ukraine har så hårdt brug for. Har du forhåbning om, at vi kan blive åbne for allerede i morgen? Det kan man jo udtrykke en forhåbning om, men altså, man skal også passe på med, at man ikke tager glæderne på forskud. Altså, der er jo kommet meget præcise signaler fra den ungarske regering, men den er jo ikke tiltrådt endnu.
Og jeg noterer mig også, at Viktor Orbán har sagt, at når ledningen er åben og olien flyder, så er han også parat til at hæve det ungarske veto. Om det kan ske her inden for de næste dage, det kan man jo håbe, fordi stats- og regeringslederne mødes jo torsdag og fredag, og det ville jo være fantastisk, hvis beslutningen kunne træffes der. Der er et andet område, hvor Ungarn jo også har sat stået på bagvinden med forhold til Israel, at udsigt til, at man nu, når Ungarn er besluttet, måske kan komme til at studere associeringsaftalen med Israel. Jamen det er rigtigt, også her har Ungarn haft nogle håndfaste synspunkter, dem står de så ikke alene med, og der er i hvert fald ikke for nærværende konstateret det kvalificerede flertal, der skal til for at gøre noget ved associeringsaftalen. Det tror jeg også er tvivlsomt, om det kommer til at manifestere sig i dag. Også i lyset af, at der nu er indgået en våbenhvile mellem Israel og Libanon, og man har optaget drøftelser der. Den danske position er jo, at vi skal tage hårde fat omkring Israel. Og det behøver jo ikke at starte med associeringsaftalen. Det kunne jo starte med, at vi tager hånd omkring det, der sker på Vestbredden, hvor der jo i øjeblikket altså er bosættervold af et omfang, vi ikke har set før. Plus at vi altså også ser, at nu Israel har vedtaget dødsstraf og andet. Så man kunne starte med det mindre i det mere. Det er 10 dage siden, du sidst har deltaget i regeringsforhandlinger derhjemme. Når du kommer hjem fra Luxembourg, skal du så tilbage i regeringsforhandlinger? Det beror jo på den kongelige undersøger. Altså, jeg har godt noteret mig, at der er meget fokus på mig, og der er også en del fokus på Venstre, det konservative Folkeparti, men det er jo den kongelige undersøger, der har ansvaret for at drive den her proces frem. Og jeg har set en oplevelse af, at Socialdemokratiet sidder lidt på hegnet. Det folketingsvalg, der var i Danmark for 4 uger siden, det var jo et folketingsvalg, hvor venstrefløjen blev svækket. Og vi står i en ny økonomisk situation. Vi har lige talt om risikoen for en energikrise. Og derfor er det jo vigtigt, at en ny regering ikke kun har ambitioner om drikkevand og halekupering og bedre forhold i daginstitutionerne, men også tager hånd om at sikre dansk økonomi. Gryden er ved at være tom, og der er det jo Socialdemokratiet, der sidder på hegnet. Der er et styrket antal mandater, der sådan set går ind for en økonomisk reformpolitik på linje med det, som Moderaterne står for. Der er til venstre for Socialdemokratiet jo altså et svækket antal mandater, der står for en anden økonomisk politik, og det er jo Socialdemokratiet, der nu må afgøre, hvilken side af hegnet de vil falde ned på. Om de vil stå fast på den Anker Jørgensen økonomiske politik, de førte valgkamp på, eller om de vil vælge at række ind over midten. Det er jo deres valg, og jeg synes, at som jeg har kunnet følge medierne og kommentatorerne den sidste uges tid, så synes jeg, at fokus retter sig det forkerte sted hen. Altså mod mig og mod Venstre og det konservative Folkeparti. Det er jo Mette Frederiksen, der hvis hun fortsat gerne vil være statsminister, og det er jo ikke en given ting, at hun skal være det, er nødt til at foretage et valg. Og jeg synes, at det tidspunkt, hvor hun skal træffe det valg, det begynder at nærme sig, fordi jeg er jo helt enig i, at vi snart skal have et gennembrud i de her forhandlinger. Det lyder lidt som om, du ikke er helt frisk med den kommende undersøgelse. Jeg synes primært, det lyder som om, jeg udlægger min politik, og situationen er jo den, at der ikke er et flertal til venstre omkring Mette Frederiksen, altså med mindre jeg tilslutter mig det, og vi får en regering, som så altså i yderste fald bliver afhængig af Enhedslisten, men der er jo også en anden mulighed, at Mette Frederiksen kigger den anden vej på mig og på andre partier, som står for en økonomisk politik, der fortsætter der, hvor SMV-regeringen slap, fordi SMV-regeringen førte jo en reformpolitik. SMV-regeringen havde nogle målsætninger om arbejdsudbud, som vi stort set fik indfriet, men ikke fuldt ud indfriet. Og så valgte Mette Frederiksen altså at føre en valgkamp, der gik op imod det, og som i virkeligheden altså gik på en økonomisk politik med formueskat og andet, og i virkeligheden vendte ryggen til en fortsat reformpolitik på et tidspunkt, hvor Danmark har mere brug for det, end på noget tidspunkt tidligere. Og derfor er det Mette Frederiksen, der står med et valg nu, om hun kan udfylde det mandat, hun har fået af kongen på en måde, som er godt for Danmark, eller om hun ikke kan. Altså, det er jo ikke i første række min afgørelse. Så det, jeg bare siger her, det er, at det der fokus, der handler om mig, og som handler om Venstre, og som handler om det konservative, det er måske lidt ud af synk med, hvad der er rollefordelingen her, fordi det er den kongelige undersøger, der har ansvaret for at drive den her proces. Og hvis den proces drives frem til en regering, som ikke fører en offensiv økonomisk politik, så kan det ikke lykkes. For sådan en regering kommer Moderaterne ikke til at støtte. Næste skridt så være at pege på en kongelige undersøger. Undskyld? Næste skridt så være at pege på en kongelige. Jamen, jeg står ikke her og tager noget næste skridt. Altså, jeg markerer ligesom, hvad der er op og ned i det her, og hvem der har ansvaret.
Og det er den kongelige undersøger også fuldstændig bekendt med, at jeg har de her synspunkter. Altså uagtet, at jeg ikke har været til møder siden forrige fredag, så er der også andre måder at kommunikere på. Og jeg føler mig helt tryg ved, at Mette Frederiksen er fuldstændig bekendt med, hvad mine synspunkter er. Og det er hendes opgave at respondere på det. Og vores opfordring var jo at række seriøst ud til Venstre og det konservative Folkeparti. Der har været lidt møder, men primært har man jo altså fortsat drøftelserne med SF, det radikale Venstre og Enhedslisten, og jeg forstår, at man har haft en række spændende drøftelser om drikkevand og trivsel og børnepasning, og det er alt sammen godt nok. Men det handler jo grundlæggende om, hvorvidt der kan etableres en ansvarlig økonomisk ramme, og det er den kongelige undersøgers ansvar. Og hvis ikke hun vil læne sig ind i det, jamen så er det klart, at så kommer der jo et tidspunkt, hvor man så må sige, at det projekt kan ikke lykkes, og så må man skifte spor, og så må nogle andre prøve at løse opgaven. Tak. Yes. The Strait of Hormuz and the nuclear program enriched uranium are the key US and Iran ties. Should the EU share the same opinion regarding the free and charged Strait of Hormuz and deportation of the enriched uranium from Iran? Well, I mean, the right to free movement on the in the international sea is crucial, and the whole global economy is dependent on that. Same goes for Denmark. We're a small nation, but a big shipping nation. So we call for de-escalation, and we call for opening up the Strait of Hormuz. And I really hope that there will be talks in Islamabad today. I'm not certain about that, but I hope there will be talks. And I hope that the ceasefire will be prolonged, and everybody could agree that there should be right to free navigation in the Strait of Hormuz. Are you saying you're optimistic that there will be talks, and you're optimistic that the talks will lead somewhere, or what's your stance? Honestly speaking, I can't claim that I'm optimistic, but neither I'm not, pessimistic. I have a realistic approach, and right now it is purely uncertainty, so we have to wait and see. And in the meanwhile, as we are viewing what's going on, we have to prepare ourselves. I really want to commend France and UK for starting talks and creating a coalition of willing. We participate in those talks, and we should, of course, stand ready when the situation is prepared for that. Okay. Good morning. I think that it will be a very timely Foreign Affairs Council. Hopefully, the negotiation for a peace deal will resume in Islamabad between Americans and Iranians today. The ceasefire is ending very soon, potentially as well, so it is time to see diplomacy in action. We need a political solution, no more war, no more bloodshed, no more schools, hospitals being targeted, and no more people fleeing their house. So as a Commissioner for Humanitarian Aid, I will inform the Minister in the Council of the Humanitarian situation. The whole Middle East is on fire, from Lebanon to Iran, from Gaza to West Bank. So it is our common responsibility today to find a political solution, to put diplomatic pressure on all sides. And of course, for that, the member states must speak with one voice. So as Commissioner for Humanitarian Aid, I will inform them on the situation. The suffering is immense in the whole region. We will hear also about from the Prime Minister, the Lebanese Prime Minister himself. I will be there as well to meet him, and I will
convey one main message to the Lebanese people and to Lebanon. The EU stands with Lebanon. From day one, we have been committed. We have stepping up our humanitarian contribution, 100 million. The fifth flight air bridge with humanitarian supply is reaching Beirut tomorrow. And another, a sixth one, is planned in 10 days, and I will be myself in Beirut while it will reach Beirut. And yes, again, my plea is to have a diplomatic political solution because, yes, we can be committed, we can be present in Lebanon, in the Middle East, but what is more likely to alleviate in the longer term the suffering of the population is a peace. I will also inform the minister from the outcome of the conference on humanitarian situation in Sudan, the conference on Sudan in Berlin, which was very successful, mainly for two reasons. The first is that because the EU pledge was very important, much more than last year. And so our EU pledge with the member state was about 800 million. It's more than half of the global pledge of 1.5 billion. And the second reason is that because for the first time, the Sudanese civil society gathered together in Berlin and succeed to publish a common call for ending this brutal war. So I think that we are closer, a little bit closer to maybe an agreement. I hope so. Thank you. Thank you.